po natin ang pag-uusapan. Ang topic po natin is bakit tama ang posisyon ng Duterte administration na mag-neutral tayo sa Ukraine-Russia conflict. Oy, merong scary evening here from the Chornomorsk port. Ang hirap naman nun. Saan yan? Bahamas ba yan? Or Cayman Island? I don't know where it is. That port is. Or, mga taga Bermuda. Okay. The stand, itong topic natin to. Ang stand ng Duterte administration na neutrality sa Ukraine and Russia conflict. Okay. Isa kasi ito sa tinanong sa CNN debates kung sang-ayon daw ba sila sa neutral stand ng government regarding the Ukraine and Russia issue. It was a yes or no question. And then, hindi naman, pinrobe deeper, di ba? I think it was only Isko Moreno who was given a chance to elaborate, or I think even Ping Lacson. Okay. Now, bakit tama ang neutral stance? Okay. At this is in a way a criticism of Ping. Isko, I will not criticize because wala naman masyadong laman yung sinabi ni Isko. Yung kay Ping kasi is a more interesting answer. Okay. So, ano ba yung sinabi ni Ping, ni Ping Lacson? Ang sabi niya na nirefer niya yung UN Charter, na signatory daw tayo sa UN Charter, and then we renounce war as an instrument of foreign policy, ganyan. Kaya dapat daw, hindi tayo neutral. We should condemn Russia. Okay. Now, ang problema ko kasi sa sinagot ni Ping Lacson is wala siyang malalim na grounding about what is in our national interest. Okay? Kasi kailangan mong magkaroon ng malinaw na batayan kung ano ba ang national interest para sa iyo. Kasi if you determine if you already have a framework kung ano ang national interest, then that's the time that you will select courses of actions na within your national interest, 'di ba? Okay. Yes, it is in our constitution, sinabi doon na we renounce war as a policy, as an instrument of policy. We, the Philippines, renounces war as an instrument of policy. But the problem there is, anong klaseng war yung nire-renounce natin? Is it defensive war or an offensive war? 'Di ba? Kasi if you just say na we renounce war as an instrument of policy, as the Constitution says, then bakit? And then gibain mo na yung military mo. 'Di ba? Kasi war can either be defensive or offensive. So hindi naman klaro sa Constitution. Maybe in the way the Constitution was deliberated, offensive, it's only limited to offensive war. Pero hindi nilinaw, 'di ba? Pero the bottom line kasi noon, this is for us, 'di ba? As a nation, we renounce war itself, 'di ba? We renounce war itself. Therefore, kung i-renounce mo yung war, then you must renounce both kinds of war. Defensive war, offensive war, preemptive war, preventive war, and all kinds of war, 'di ba? Meron bang sinabi sa Constitution na, okay, we renounce only offensive war as an instrument of policy? Diba? You renounce all kinds of war. Therefore, whether you are launching a defensive or an offensive war, you renounce it. Okay. Ngayon, binanggit niya yung UN Charter, diba? Yung respect for the territorial integrity, etc. Okay. Yes, we follow that because we are a signatory of UN Charter, but the thing is we still have to interpret these treaties according to our national interest. So what exactly is our national interest? 'Di ba? In terms of foreign policy, apat yung pillars. Akala ko dati tatlo lang, pero during my interview with Abelia, sabi niya apat pala yon. So you have security and economic prosperity, protection and welfare of our OFWs abroad, and then promotion of image of the Philippines. Okay.
Is it in our national interest to condemn? Is it? 'Di ba? Is it in our national interest to condemn? Yun ang bottom line doon eh. Is it? For me, it's not in our national interest to condemn. 'Di ba? Kasi when you condemn, that condemnation must be accompanied by an action. Hindi man pwedeng sasabihin mo lang na Russia mali ka. And then you will end there. Kasi it is just an empty condemnation. Diba? It's just an empty condemnation. Para ka lang nag-Twitter at nag-hashtag na we hate Russia, hashtag we hate Russia. That's not how foreign policy works. Anything that you say, kailangan you back it up with corresponding action. Itong mga bansang nag-condemn sa Russia, okay, nag-condemn sa Russia, it was accompanied by a sanction against Russia. Because paano magiging effective yung pagbubunganga mo kung hindi mo ito baback upan ng puwersa? Diba? Bakit hindi mo ito baback upan ng puwersa? So ito, US, EU countries, they condemn Russia and then they follow it up with sanctions. Ikaw, Pilipinas, tayong Pilipinas, are we willing to do that? Or magbubunga nga lang tayo? Diba? So do not commit the country to a course of action that we cannot actually, back up with a concrete response, and second, that we don't know how to exit from. For example, diba, one of our national foreign policy interest natin, protection of the rights and welfare of OFWs. Let's say, nag-take ka ng stand, kinondem mo ang Russia, we condemn Russia. Okay. So, nagkaroon ka na ng hindi magandang relasyon sa Russia. Did you take into consideration na there are Filipinos, OFWs, in Russia? So, did you actually balance it out? Diba? Kinonsider mo lang yung UN Charter. The hell with the UN Charter. The interest of every state is their national interest, and it is higher than the UN Charter. Our national interest is higher than the UN Charter and any treaty. So if a treaty no longer conforms to our national interest, then our national interest triumphs over that treaty. Simple as that. Sorry guys, I'm a realist, no? And for realists, the national interest is one of the supreme values of states. Diba? That's what's going on in the world. They're acting on their national interest. Ngayon, why is it in our national interest? Diba? Why is it in our national interest na hindi maging neutral? What would we gain from it? Merong isang commenter, sabi, kasi daw, ipapakita rin natin sa image ng mundo na we support democracy, etc., etc. Hi, Lord Almighty. What kind of definition of national interest is that? Diba? You know, kasi as a realist, no, especially in the tradition of classical realism, ni Hans Morgenthau, for us, national interest is supreme. Okay, the primacy of national interest takes over other things when you do power projection. Okay, when you do your foreign policy. Ngayon, dahil nga realist kami, di ba? We also take prudence, okay, prudential thinking, prudence as supreme value. We know the limits of the world. We know the limits of the structure of international relations. And because of these limitations, we cannot have too much. We cannot have too much ambition. Our ambition must be backed up by capability. Ayan yan. Ambition must be backed up by capability. What you're capable of, okay, you cannot go beyond your capability. Okay? Otherwise, no, you will make the entire nation suffer. You have to consider your limits as a nation. Okay? And another important thing pa about national interest from a realist perspective, okay?
ito yung sinasabi nung parang naging motto na ng Switzerland. Okay? This was their motto na nanggaling ito noon kay Brother Klaus. I think this was way back in the 16th century. I-check nyo na lang. Si Brother Klaus. Brother and then Klaus. K-L-A-U-S. Ang Switzerland kasi noon, di ba? Kita nyo Switzerland, di ba landlocked? Gera siya na lang gera. Hilig makipaggera. Hanggang napagod na ang Switzerland. Ngayon, ang payo ni Brother Klaus, ito yung sabi niya, don't make your fences too wide. Sabi, ibig sa Tagalog, wag mo daw gawing masyadong wide. Ano bang wide sa Tagalog? Makapal ang iyong fence. Okay? Ibig sabihin nito, wag kang masyadong maraming pinapakialaman. Kasi the more na marami kang pakikialaman, you will deplete your resources. So, sa madalit salita, dapat yung national interest mo, 'di ba? When you craft your national interest, it must be the interests that are necessary, that's the keyword, that are necessary for the survival and protection of your country. Hindi, pwede ba magbiro? Sige po, go ahead po. Noong 2019, inipit mo ako eh. Kailan? Kailan yan? No, it's a joke. Nung senator interview. Senator. Normal naman yun eh. Normal naman yun sa dos for dos. Wala ka experience, wala ka. Hindi, okay lang yun. Napainom tuloy ako eh. Hindi. Yung nagpapabiyahe kasi gagastos sila dun eh. Yung mga pharma companies gagastos sila dun. Kaya tumataas ang presyo ng gamot sa ating mga kababayan. Pwede bang ayaw ko sabihin gano'n eh. mabitahan doon? Iniipit mo naman ako to eh. Alam mo kasi, actually sa akin, ayoko na, hindi, ako lang naman nakakagawa nito. Sasabihin nila, Doc, mayaman ka kasi. Hindi naman ako mayaman. Matipid lang ako. Dalawa lang anak ko. Kita mo, wala naman akong relos. Ang happiness ko lang, wala lang. Tulog, dito, tulong. Sasabihin naman nila na meron namang money allotted for research, marketing and research company na pag hindi mo kinuha, kukunin din naman ng iba. So kung for education naman at ibabalik, okay naman. Ayoko lang matali. Ayoko lang matali. Kasi baka in the future, makagawa ako ng maganda na desisyon para wala akong tali sa kanila. Ginawa ko to mula nung naging doktor ako, 1990 bata eh. So 27 years. So yung hindi ko napakatagal. Okay pala yung hindi pagtanggap ngayon kasi kahit lumapit yung mga drug company sa akin, pag maganda gamot mo, bibiling ko. Pero pag hindi maganda, sorry. Kasi, di ba? Kung maganda yung generic tayo, di ba? Opo. Hindi, saka kahit saang bagay, Doc Willie, kapag ka ikaw ay na-hostage ng sino man, hindi ka makapagdidesisyon para sa sarili mo. Alam mo, may mga lumalapit sa akin na, Doc, halimbawa po, kamag-anak, sasabihin, uy, nasa media ka, pasok mo naman ako sa customs, ganito. Kahit na ganito lang. Sabi ko, hindi ko pwedeng gawin yan. Kasi oras na gawin ko yan, nangutang na loob ako dyan sa tao na yan, sa Bureau of Customs halimbawa, at may nakita akong kabuktutan yan, ginapos ko na yung sarili ko. Hindi ko na magagawa yan dahil nangutang na loob ako sa kanya. Pareho tayo ng magiging sitwasyon, Doc Willie. Kapag ka tumanggap ka ng pabor, personal mo man o para sa kamag-anak mo, mula doon sa mga taong yon. Tsaka alam naman natin, Tonying, hindi naman talaga sila tumutulong eh. Alam nyo naman yun. Hindi naman tayo maglolokohan, siyempre, di ba? I mean, nagpupusta-pusta lang naman sila sa matataas. Kung sino manalo, safety lang. It's just, hindi ko naman sila masisi. Sabi nga nila eh, ang kandidato namin, yung kandidatong mananalo. Yun ang kandidato nila. Diba? So, I mean, hindi ko sila masisi. Hindi natin alam kung anong issue sa politika. Pero yun ang nakita ko isang mako-contribute ko. Wala akong campaign funds. And second, natutuwa ako dito, wala akong inaaway at wala akong galit kahit sinong ibang candidate. President or Vice President. Actually, kaibigan ko naman lahat. Hindi ko naman sila kailangan lahin.
o magalit. O kung meron mang ginawa yung supporter nila sa akin, tinitiis ko lang. Hindi ko na dinidibdib. Parang, okay lang, no problem. Ayokong gumanti. Kasi pag nag-away-away, lugi ang tao. Malulugi yung tao. Totoo. Saka yung galit sa dibdib, hindi maganda eh. Nahahawa pati yung mga supporters. Oo. Oo. Doc Willie, pagka nababasa mo lang, ewan ko kung nababasa mo ba tong mga comment ng mga Hindi nanonood ko sa atin. nababasa kasi nasa StreamYard ako eh. Nakakataba ng puso itong mga messages nila para sa inyo. Thank you. Well, anyway, pagka may pagkakataon mamaya, babasahin natin yan. Okay, Salamat puntahan po. naman natin. Yes, thank you. Doc Willie, yung po bang experience ninyo sa debate kahapon, how was it? Anong pakiramdam nyo? Tingin nyo ba meron kayong na-accomplish doon? Yung po bang ganong klase ng format ay nakatulong sa mga mamamayan para makilatis ang mga tumatakbo sa pagka-vice presidente? Yes, oo. Kailangan talaga yung debate. Parang aplikante ka, siyempre may interview. Meron bang aplikante, walang interview. Pero sa akin, kung gusto nyo debate format, pwede. Pero pwede rin naman yung mga ibang style, yung mga Jessica Soho o Boy Abunda one-on-one or interview sa one-on-one sa DCRH. Pero pwede rin naman harap-harapan. Hindi na lang ako magko-comment kasi ako kasi galing din sa media. Ako galing din dito. Minsan kasi yung sa media, habol rating eh. Habol nag-aaway para tumaas eh. Alam mo naman yun, di ba? Para mataas rating, kailangan may mag-aaway o may umiyak. Natatawa ako sa inyo. Alam niyo yung secret of the trade. Pag umiyak, nagpapalakpakan na doon sa ABS eh. Di ba kami doon, umiyak na, tataas na rating natin yan, ayos na. Kami sa salamat doon, gano'n umiyak. So anyway, dito, medyo ganun din. Pero syempre, it's a show eh. Pero kung ako kasi, tanungin mo na lang yung tao, ano plataforma niya, and that's it. Hindi ko na masyado iniipit. Hindi ko type mang-ipit ng guest eh. Kasi hindi naman ready yung guest. Pero pwede ko tanungin, like kayo, tanungin mo ko anything. No holds barred. Wala akong problema. Wala akong tinatago. Tsaka alam ko naman, kaibigan natin yung mutual friend natin, si Dr. Tony Liachon. Supportive siya. Pati si Governor or Kong Doy. Namit ko si Kong Doy. Kong Doy, opo. Si Kong Doy. Kung po, Doc, kung po yun eh. Tayo kasi nagkakaintindihan tayo. Alam natin yung laro. Kumbaga, kahit na nabubusit ka sa kausap mo, ika nga, tayong dalawa siguro, kahit nabubusit ka sa kausap mo, marunong tayong makipagkapwa-tao, marunong tayong rumispeto sa kausap natin. Hindi naman natin babastusin yan. Gaya na sinabi nyo kanina, iniipit. Hindi natin gusto na iniipit natin yung kausap natin. Maliban na lang kung gusto niya ipitin yung sarili niya, di ba? Tony, pwede ba magbiro? Sige po, go ahead po. Noong 2019, inipit mo ako eh. Kailan? Kailan yan? No, it's a joke. Nung senator interview. Then, normal naman yun eh. Normal naman yun sa dos for dos. Wala ka experience, wala ka. Hindi, okay lang yun. Napainom tuloy ako eh. Hindi, okay lang yun. Lahat naman eh. Siyempre yung format of the show, alam naman natin. That's okay. Pero hindi natin, kumbaga, Doc, yung binanggit ko kanina. Walang bad intention naman eh. It's just, siyempre. Hindi, saka ito, kung ang layunin ng interview para ipahiya yung kausap niya. Palagi ko, Doc, ewan ko ba kung bakit ba nauso yun sa media, pampataas na rating. Anyway, doon po sa mga nanonood sa amin, wala po kaming advanced question kay Doc Willie. Itong usapan natin. Hindi mo si Katony, namumula siya, namumula si Katony. Ay, nako. Naalala ko. Inisip ko tuloy bigla, ano ba tanong ko sa inyo nun? Busit na 2 por 2 na yan, naalala nyo pa tuloy. Concept naman yun eh. 2 for